আগের একটি ভিডিওতে চাইল্ড হেলথ ডিসঅর্ডার থেকে কি কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট সেই নিয়ে একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম। আমি তোমাদের জন্য কোশ্চেনগুলো বাছাই করে থাকি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে সমস্ত এক্সামগুলোতে কোশ্চেনগুলো বিগত কয়েক বছর ধরে এসেছে, যেমন এমসের এক্সাম কিংবা আরআরবি, ইএসআই, এইরকম কিন্তু মেন যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এক্সামগুলো হয় সেই সব এক্সামে যে সকল কোশ্চেনগুলো বিগত কয়েক বছর ধরে কমন পাওয়া গেছে তার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আমি তোমাদের জন্য কোশ্চেনগুলো প্রিপেয়ার করে থাকি। আগের দিন আমি টপ 20 কোশ্চেন বলে দিয়েছিলাম চাইল্ড হেলথ ডিসঅর্ডার থেকে। আজকের পার্ট 2 ভিডিওতে আরো 92 কোশ্চেন উইথ অ্যানসার আমি বলবো। ধৈর্য সহকারে তোমরা আশা করছি ভিডিওটি দেখবে, কারণ ধরো চাইল্ড হেলথ নার্সিং এর উপর আমি ভিডিও বানাচ্ছি মানে পুরো টপিকটা আমি কমপ্লিট করার চেষ্টা করব। তো চাইল্ড হেলথ ডিসঅর্ডারের উপর যেহেতু বানাচ্ছি, আমি চেষ্টা করব পুরো চাইল্ড হেলথ ডিসঅর্ডার পার্ট 3 এর মধ্যে কমপ্লিট করার জন্য। তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চাইল্ড হেলথ ডিসঅর্ডার এমসিকিউজ উইথ অ্যানসার। তাহলে আমি আজকে চাইল্ড হেলথ ডিসঅর্ডার থেকে যত ধরনের সিস্টেমের উপর কোশ্চেনগুলো থাকছে, তো কোন কোন টপিক কিংবা কোন কোন চাইল্ড হেলথ ডিসঅর্ডারের উপর আমি ভিডিও বানাতে চলেছি তোমাদের একটু পরেই বলছি। তো কোশ্চেনগুলো কিন্তু সিবিটি, সিএইচও বোথ এক্সামের জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে। কোশ্চেনগুলো কিন্তু এইমস, ইএসআইসি, পিজিআই, আরআরবি, বিভিন্ন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এক্সামগুলোতে কিন্তু কমন এসেছে। তো সেই কোশ্চেনগুলো নিয়েই কিন্তু আমি আজকে তোমাদের বলবো। কোন কোন টপিকের উপর কোশ্চেন থাকবে: ইন্ট্রোডাকশন টু চাইল্ড হেলথ নার্সিং, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ডিসঅর্ডার, ক্রোমোজোমাল অ্যান্ড আদার কনজেনিটাল ডিসঅর্ডার, কার্ডিওভাস্কুলার ডিসঅর্ডার। বাকি আরো কয়েকটি সিস্টেম আছে, সেগুলোর ডিসঅর্ডার নিয়ে আমি পরের ভিডিওতে বলবো। সেখানেই কিন্তু চাইল্ড হেলথ ডিসঅর্ডার পুরো যা যা কোশ্চেন হয় সমস্ত শেষ করার চেষ্টা করব। তো পার্ট 2 তে আমি যেই টপিকের উপর কোশ্চেন থাকবে বললাম, তো সমস্ত কোশ্চেন কিন্তু আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে কভার করার চেষ্টা করব। তো ফার্স্ট কোশ্চেন দেখো, ব্রাশ ফিল স্পটস, protruded tongue and single palmar crease and characterized features of option A Down syndrome, option B Edward syndrome, option C পাটুয়া syndrome, option D টার্নার syndrome। তোমাদের কিছুটা টাইম দিচ্ছি, তোমরা ভেবে বলার চেষ্টা করো। আশা করছি কোশ্চেনের অ্যান্সার তোমরা দিতে পেরেছো। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ ডাউন সিনড্রোম। পরের প্রশ্ন দেখো, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন অফ ট্রাইজোমি 21? প্রোট্রুডিং টাং, ফ্ল্যাট নেজাল ব্রিজ, স্মল নোজ, লং হ্যান্ডস। একটু টাইম নিয়ে ভাবার চেষ্টা করো। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ লং হ্যান্ডস। তাহলে ট্রাইজোমি 21 এর ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কি হবে? লং হ্যান্ডস। 3 নাম্বার কোশ্চেন দেখো, হুইচ অফ দ্য ফলোইং জেনেটিক কন্ডিশন হ্যাজ ডিওয়ার্ফিজম উইথ শর্ট লিম্বস, শর্ট ফেস অ্যান্ড ট্রাঙ্ক? অপশন এ হান্টিংটন ডিজিজ, অপশন বি হাইপার কোলেস্টেরোলোমিয়া, অপশন সি পলিডেকটাইল, অপশন ডি অ্যাকন্ড্রোপ্লাজিয়া। তো কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে? একটু ভেবে নাও। তো কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন ডি। পরের প্রশ্ন দেখো, ডাউন সিনড্রোম ইজ এ কনজেনিটাল ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি অ্যান্ড ইজ অলসো নোন অ্যাজ। অনেকবার কিন্তু কোশ্চেন আমি বলেছি, তবুও তোমরা বলার এটা চেষ্টা করবে, সবাই আশা করি জানো, তবুও বলার চেষ্টা করো। ট্রাইজোমি 20, ট্রাইজোমি 31, ট্রাইজোমি 18, ট্রাইজোমি 21। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ ট্রাইসোমি 21। পরের প্রশ্ন দেখো, Edward syndrome is related with trisomy of chromosome number 18, option B trisomy of chromosome number 13, trisomy of chromosome number 21, trisomy of chromosome number 24। এটার অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করো। Correct answer is option A, trisomy of chromosome number 18। 6 number question দেখো, in which of the following genetic condition karyotype 47 XXY is seen? Down syndrome,
ক্লিনফেল্টার সিনড্রোম, এডওয়ার্ড সিনড্রোম, পাটুটুইজ পাট- পাট- পাটাউ পাটায়ু পাটাউজ সিনড্রোম, ডাউন সিনড্রোম, ক্লিনফেল্টার সিনড্রোম, এডওয়ার্ড সিনড্রোম, পাটাউজ সিনড্রোম। Correct answer is option B, Klinefelter syndrome. Next question দেখো, which causes Klinefelter syndrome? এক্ষুনি কোশ্চেনে ছিল, আশা করছি অ্যান্সারটা সবাই জানো। অপশন এ XX, অপশন বি XO, অপশন সি XXY, অপশন ডি XYY। তো কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে? একটু আগেই কোশ্চেনে ছিল, আশা করছি তোমরা সবাই অ্যান্সারটা দিতে পারবে। তো কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন সি। পরের প্রশ্ন দেখো, ড্যাশ ইজ এ জেনেটিক ডিসঅর্ডার ফাউন্ড ইন ফিমেল ডিউ টু অ্যাবসেন্স অফ নর্মাল সেক্স ক্রোমোজোম। তো অপশন এ রেটস ডিসঅর্ডার, অপশন বি ডাউন সিনড্রোম, অপশন সি টার্নার সিনড্রোম, অপশন ডি অ্যাঙ্গেলম্যান সিনড্রোম। তো কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে? তোমরা এটা দেওয়ার চেষ্টা করো। টার্নার সিনড্রোম। পরের প্রশ্ন দেখো, the nurse caring for a newborn with a missing chromosome are most likely to have option A cretinism, option B Down syndrome, option C Turner syndrome, option D Marfan syndrome। কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে? অপশন সি টার্নার সিনড্রোম। পরের প্রশ্ন দেখো, Warmer syndrome is considered as main 3, main 4, main 1, main 2. Correct answer is main 1. 11 number question দেখো, inborn errors of metabolism are the following except option A Turner syndrome, phenylketonuria, Tay-Sachs disease, cystic fibrosis। কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে এটার? টার্নার সিনড্রোম। পরের প্রশ্ন দেখো, G6PD deficiency is classified in following trait. Option A autosomal dominant, option B dominant X-linked, autosomal recessive sex linked, কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে? অপশন ডি। অপশন ডি ইজ কারেক্ট অ্যান্সার, recessive sex linked, 13 নাম্বার কোশ্চেন দেখো, ডিউরিং ফিজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট অফ চাইল্ড asymmetry of the skull indicates option A hydrocephalus, option B osteogenesis imperfecta, option C craniotabes, option D craniosynostosis। তো কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন এ হাইড্রোসেফালাস। 14 number question, craniosynostosis is a premature pathological closure of one or more shape of skull, asymmetry of skull, premature ossification of cranial bones, abnormal shape of skull। Correct answer is option C, premature ossification of cranial bones। Congenital anomaly of hand in which there is persistence of webbing between adjacent digits is called option A polydactyl, option B monodactyl, option C syndactyl, option D reduction deformities। তো correct answer is option C syndactyl। পরের প্রশ্ন দেখো, which of the following genetic conditions has below mentioned features extra fingers and or toes? Option A Huntington disease, option B hypercholesteremia, option C polydactyl, option D achondroplasia। কোনটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার? অপশন সি পলিডেকটাইল। পরের প্রশ্ন দেখো, all of the following are clinical features of fragile X
syndrome, egg shape, Large head, short stature, large bat-like ears, large jaw. কোনটা তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হবে এটার? Short stature. অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। পরের প্রশ্ন দেখো, all of the following are causes of hydrocephalus: egg-shaped, obstruction in flow of fluid, interference with absorption of fluid, leakage of CA shape. Option D, overproduction of fluid. Correct answer is option D, leakage of CSF, cerebrospinal fluid. পরের প্রশ্ন দেখো, abnormally high accumulation of CSF in the intracranial space is called hydramnios, subdural effusion, hydrocephalus, hydrocele. Correct answer is option C, hydrocephalus. পরের প্রশ্ন দেখো, hydrocephalus causes due to obstruction in the circulation of option A, RBC, option B, WBC, option C, plasma, option D, CSF. কারেক্ট অ্যান্সার ইজ, এতক্ষণ ধরে যেগুলোর ওপর কোশ্চেন হচ্ছিল, তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন ডি, CSF। 21 নম্বর কোশ্চেন দেখো, আর্লিয়েস্ট সাইন অফ হাইড্রোসেফালাস নার্স would observe in a 2-week old infant would be sunken eye, high pitch shrill cry, delaying anterior frontal closure, increasing head circumference. The correct answer is increasing head circumference. Option D is the correct answer. 22 number question দেখো, during percussion of the skull a crackpot sound is indicative of increased intracranial tension and is known as Romberg sign, McEwan sign, Prinewall sign, Babinski sign. Correct answer is McEwan sign. পরের প্রশ্ন দেখো, what is the other name of crackpot sign? Scarp sign, Kerning sign, McEwan sign, Brudzinski sign. Correct answer is McEwan sign. Option C is the correct answer. পরের প্রশ্ন দেখো, sunset eyes is typical feature of encephalitis, meningitis, congenital heart disease, hydrocephalus. বলো, এটার অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করো সবাই। সানসেট আইজ হাইড্রোসেফালাস পেশেন্টদের কিন্তু দেখা যায়। 25 নাম্বার কোশ্চেন দেখো, হোয়েন এ ডেভেলপমেন্টাল অ্যাপ্রাইজাল ইজ ক্যারি আউট অন এ 6-month old infant whose observation is important to note in light of a diagnosis of hydrocephalus? Head leg. Ability to roll over, absence of the grasp reflex, presence of the Babinski reflex. তাহলে কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে এটার? অপশন এ, হেড ল্যাগ। 26 নম্বর কোশ্চেন দেখো, ডিউরিং অ্যাসেসমেন্ট অফ চাইল্ড ডিউরিং ওয়েল বেবি ক্লিনিং নার্স মেক্স অল দ্য ফলোইং অবজারভেশন ইন এ 9-month old infant, which one is of concern indicating a need for further evaluation? Sitting without support, crawling on hands and knees, pulling to stand, moderate head leg in 2 months. অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। পরের প্রশ্ন দেখো, ইন স্পাইনা বিফিডা ডিজিজ কন্ডিশন হুইচ বডি পার্ট ইজ অ্যাফেক্টেড? লিভার, ব্রেন, স্পাইনাল কর্ড, অ্যাবডোমেন। এটা আশা করছি সবাই জানো। অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, স্পাইনাল কর্ড। পরের প্রশ্ন দেখো, ইনকমপ্লিট ক্লোজার অফ ভার্টিব্রাল কলাম রেজাল্টস ইন spina bifida, scoliosis, sinusitis, kyphosis. Correct answer is
অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, স্পাইনা বিফিডা। পরের প্রশ্ন দেখো, স্পাইনা বিফিডা occurs due to accumulation of blood in brain, neural tube defect, myometrium is affected, defect of perineum. Correct answer is option B, neural tube defect. পরের প্রশ্ন দেখো, malformation of spine in which the posterior portion of one or more vertebra fails to fuse with or without defective development of the spinal cord is called rhachistisis, encephalocele, spina bifida, anencephaly. So correct answer is option C, spina bifida. নেক্সট প্রশ্ন দেখো, হুইচ অফ দ্য ফলোইং কন্ডিশন ক্যান রেজাল্ট ইন এ হেয়ারি প্যাচ অন দ্য ব্যাক অফ চিলড্রেন? এপিলেপসি, রিকেট, স্পাইনা বিফিডা, অক্লুডা, হাইড্রোসেফালাস। অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, স্পাইনা বিফিডা অক্লুডা। পরের প্রশ্ন দেখো, টার্ম মেনিঙ্গোসেল mean meninges protrude out through spinal canal, CSF collected in a cyst, spinal cord and cord membrane protrude out, only spinal cord protrudes. Correct answer is option A, meninges protrude out through spinal canal. 33 নাম্বার কোশ্চেন দেখো, hernial protrusion of sac-like cyst of meninges filled with spinal fluid is known as meningocele, myelomeningocele, rhachistisis, encephalocele. Correct answer is option A, meningocele. পরের প্রশ্ন দেখো, 34 নাম্বার কোশ্চেন দেখো, defect which protrudes meninges and spinal cord through hole in the back is called meningocele, myelomeningocele, spina bifida, encephalocele. Correct answer is option B, myelomeningocele. পরের প্রশ্ন দেখো, 35 নাম্বার কোশ্চেন দেখো, a nurse is performing an admission assessment on a newborn infant with a diagnosis of spina bifida meningomyocele. The nurse assesses for major associated problem of spina bifida when the nurse checks the upper extremities, capillary refill of the nail beds of upper extremities, palpates the pulses of blood, check the responses to painful stimuli from torso downward. Correct answer is option D. পরের প্রশ্ন দেখো, a ventricular shunt is used in treatment of spina bifida, ascites, hydrocephalus, pleural effusion. Correct answer is hydrocephalus. 37 number question দেখো, a 2 years old boy returns to the pediatric unit after insertion of a VP shunt. The nurse should plan for the client to be placed in what position in the early post operative period? তো অপশন গুলো দেখো, semi fowlers on the operative side, semi fowlers on the unoperative side, flat on operative side, flat on the unoperative side. Correct answer is flat on the unoperative side. পরের প্রশ্ন দেখো, 38 number question দেখো, nurse caring for infant with hydrocephalus and shunt inserted, blocked shunt sign, the sunset sign, infant sleeps frequently, decreased head circumference, widening suture lines. তো অপশন এ থেকে অপশন ডি পর্যন্ত আশা করি তোমরা অপশনগুলো কি কি আছে বুঝতে পেরেছো। তো কি অ্যান্সার হবে তোমরা বলো এটার? The correct answer is option A,
দ্য সানসেট শাইন। 39 number question দেখো, after hydrocephalus surgery, nurse should assess on priority, routine vital signs and dressing, vital sign every 15 to 20 minutes and pupillary reaction, routine vital signs and pain management. Option D, BP 1 hourly and IV site every 2 hours. Correct answer is option B. Vital signs every 15 to 20 minutes and pupillary reaction. পরের প্রশ্ন দেখো, কোশ্চেন গুলোর কিন্তু শুধুমাত্র আমি অ্যান্সার গুলো বলে যাচ্ছি। তোমরা যদি রেশনালের সাথে অ্যান্সার গুলো পেতে চাও তাহলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমার ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। In spina bifida, head circumference is measured to detect hemorrhage, cerebral edema, hydrocephalus, coma. Correct answer is option C, hydrocephalus. 41 number question দেখো, Ray's syndrome is associated with hemolytic transfusion reaction, use of aspirin with viral illness, biliary colic, sickle cell crisis. Correct answer is option B, use of aspirin with viral illness. 42 number question দেখো, among these which is a priority nursing measure for a child diagnosed with Ray's syndrome? অপশন গুলো দেখো, changing body position every 2 hours, provide calm, quiet and dim light environment, monitor urine output, assessing hearing loss. Correct answer is option B, provide calm, quiet and dim light. Next প্রশ্ন দেখো, which of following would the nurse recognize as most characteristic of cerebral palsy? অপশনগুলো দেখো, it is reversible, it is progressive, it usually results in mental retardation, it appears at birth or during first 2 years of life. Correct answer is option D. It appears at birth or during first 2 years of life. 44 number question দেখো, which information obtained from the mother of a child with cerebral palsy most likely correlates to the diagnosis? অপশনগুলো দেখবে, she had a urinary tract infection at 6 months of age, she had rubella during pregnancy, she was in labor for 12 hours, she had mild hypertension. Correct answer is option B. She had rubella during pregnancy. 45 number question দেখো, hypertonicity and seizuring leg movement are expected clinical findings in autism, cerebral palsy, mental retardation, schizophrenia. Correct answer is option B, cerebral palsy. Next প্রশ্ন দেখো, which of following congenital cardiovascular disorder is considered acyanotic? Tricuspid atresia, tetralogy of Fallot, truncus arteriosus, patent ductus arteriosus. Correct answer is option D, patent ductus arteriosus. পরের প্রশ্ন দেখো, which of these is a congenital heart disease? Arterial septal defect, tetralogy of Fallot, ischemic heart disease, rheumatic heart disease. Correct answer is option A, arterial septal defect. পরের প্রশ্ন দেখো, which of the following is a cyanotic congenital heart disease? Ventricular septal defect, patent ductus arteriosus, arterial septal defect, tetralogy of Fallot. Correct answer is option C, arterial septal defect. পরের প্রশ্ন দেখো, all the following are acyanotic congenital heart disease except ASD, TOF, VSD, PDA. Correct answer is option B, tetralogy of Fallot. Next প্রশ্ন দেখো,
In the following, which is a congenital cyanotic heart disease? Arterial septal defect, ventricular septal defect, pulmonary stenosis, patent ductus arteriosus. Correct answer is option C, pulmonary stenosis. 51 number question দেখো, which among the following is a medical condition in which there is a connection between pulmonary artery and aorta? Patent ductus arteriosus, transposition of great vessels, arterial septal defect, ventricular septal defect. A nurse posted in a pediatric ward noted that the assessment findings of infant reveal a loud, harsh murmur at the left sternal border. She identifies that the infant has which of the following congenital cardiac defects? অপশনগুলো দেখবে, টিওএফ, ভিএসডি, এএসডি, পিডিএ। এইগুলোর কিন্তু সমস্ত ফুল ফর্মগুলো কিন্তু দেখে নেবে একটু। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন বি, ভিএসডি। নেক্সট প্রশ্ন দেখো, a 2-year-old child has a congenital cardiac malformation that cause right to left shunting of blood. The nurse should expect polycythemia, absence of pedal pulse, peripheral edema, orthopnea. Correct answer is option A, polycythemia. পরের প্রশ্ন দেখো, a 2-year-old child had cyanotic congenital heart disease. Nurse would expect to observe orthopnea, clubbing, absence of pedal pulse, edema in extremities. Correct answer is option B, clubbing. Next প্রশ্ন দেখো, the nurse is caring for a child with left to right shunt due to congenital heart disease. The major symptoms of this type of congenital disorder is cyanosis, severe retarded growth, congestive heart failure, the presence of audible heart murmur. Correct answer is option C, congestive heart failure. Next প্রশ্ন, left to right shunting occurs after the birth of a child except presence of ASD, VSD, PDA, TOF. Correct answer is option D, TOF, tetralogy of Fallot. Next প্রশ্ন দেখো, which congenital heart defect involves a hole in the wall between the heart's upper chambers? Tetralogy of Fallot, ventricular septal defect, arterial septal defect, coarctation of aorta. Correct answer is option C, arterial septal defect. Next প্রশ্ন দেখো, the complication for ventricular septal defects are as follows except, এখানে ventricular septal defect দেখো তাহলে শর্ট ফর্ম হচ্ছে ভিএসডি, আর ভিএসডি যদি ফুল ফর্ম জিজ্ঞেস করে তাহলে ventricular septal defect। তো অপশনগুলো দেখো, heart failure, cerebral palsy, pulmonary hypertension, endocarditis. Correct answer is option B, cerebral palsy. Next প্রশ্ন দেখো, while performing physical examination of a child, nurse finds difficulty in palpating femoral pulses. Which of below mentioned condition should the suspect for the child? Arterial septal defect, coarctation of aorta, transposition of great arteries, ventricular septal defect. Correct answer is option B, coarctation of aorta. Next প্রশ্ন দেখো, which of following defects cause obstruction to oxygenated blood flow to all parts of body? Patent ductus arteriosus, aortic stenosis, arterial septal defect, transposition of great arteries. Correct answer is option B, aortic stenosis. A nurse reviews the history of a child just seen by the physician. The physician has documented a diagnosis of suspected aortic stenosis. Which of following clinical manifestations specifically is this disorder?
hyperactivities, exercise intolerance, pallor, GIT disturbance. Correct answer is option B, exercise intolerance. নেক্সট প্রশ্ন দেখো, combination of four congenital cardiac abnormalities is known as patent ductus arteriosus, stenosis of pulmonary artery, tetralogy of Fallot, Fallot's tetralogy. Correct answer is option C, tetralogy of Fallot. নেক্সট প্রশ্ন দেখো, tetralogy of Fallot is characterized by the following except ventricular septal defect, right ventricular hypertrophy, pulmonary infundibular stenosis, pulmonary infarction. Correct answer is option D, pulmonary infarction. Next প্রশ্ন দেখো, following is not included among conditions with pulmonary blood flow that is left to right shunting: patent ductus arteriosus, ventricular septal defect, atrial septal defect, tetralogy of Fallot. Correct answer is option D, tetralogy of Fallot. Next প্রশ্ন, tetralogy of Fallot presents with all of the following except cyanosis of lips and nail beds, skin surface is dusky and bluish, absence of rills, symptoms disappear on crying, dyspnea and squatting posture. Correct answer is option C, absence of rills, symptoms disappear on crying. নেক্সট প্রশ্ন দেখো, which of the following condition heart reveals boot shaped heart in radiography: aortic stenosis, coarctation of aorta, tetralogy of Fallot, pulmonary stenosis. Correct answer is option C, tetralogy of Fallot. নেক্সট প্রশ্ন দেখো, clubbing of the nails is a common findings in iron deficiency anemia, vitamin B12 deficiency, protein deficiency, cyanotic heart disease. Correct answer is option D, cyanotic heart disease. Clubbing of finger and cyanosis in child indicate rheumatic fever, chronic hypoxia, acute bronchitis, upper respiratory infection. Correct answer is option B, chronic hypoxia. নেক্সট প্রশ্ন দেখো, when assessing a child with chronic hypoxia, the nurse should expect slow liner growth, clubbing of fingers, decreased RBC count, cyanosis. Correct answer is option B, clubbing of fingers. A child develops heart surgery for repair defect of tetralogy of Fallot. Post-surgery nurse should observe for crying, uncoordinated movement, tight spells, muscle twitching. Correct answer is option C, tight spells. Next প্রশ্ন দেখো, a child with unrepaired tetralogy of Fallot suddenly falls on floor. Next action by nurse: call physician immediately, place child in knee chest position, give sedative drug, administer oxygen. এই কোশ্চেনটা কিন্তু অনেকবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে নার্সিং এক্সামগুলোতে অনেক কিন্তু কমন এসেছে, যে টেট্রালজি অফ ফ্যালোটের যদি কোনো বেবি হঠাৎ করে আনকনসিয়াস হয়ে পড়ে, ঠিক আছে, তাহলে তুমি অ্যাজ এ নার্স তার ইমিডিয়েট ম্যানেজমেন্ট হিসেবে কি করবে? তো কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন বি, প্লেস চাইল্ড ইন নি চেস্ট পজিশন। মানে টেট্রালজি অফ ফ্যালোটের কোনো ক্লায়েন্ট যদি আনকনসিয়াস হয়ে যায় তাহলে তাকে প্রথমে হচ্ছে নি চেস্ট পজিশন দেব, দেন হচ্ছে যে পরের স্টেপগুলো রয়েছে, কোনো ফিজিশিয়ানকে ডাকবো, অক্সিজেন দেব বা সিডেটিভ ড্রাগ, এগুলো পরের স্টেপ, ঠিক আছে। প্রথমেই কিন্তু চাইল্ডকে তাহলে নি চেস্ট পজিশনে দিতে হবে। A child with tetralogy of Fallot position uses which of the following: prone position,
সিটিং ফরওয়ার্ড পজিশন, নি চেস্ট পজিশন, স্কোয়াটিং পজিশন। আমি এখনই বললাম যে এই কোশ্চেনটা কিন্তু অনেকবার কমন এসছে বিভিন্ন নার্সিং এর এক্সামে, তো এই কোশ্চেনটা কিন্তু তোমরা ভালো করে মনে রাখবে। তাহলে কোন অ্যান্সারটা হবে তোমরাই কমেন্ট করে আমাকে জানাও। The recommended position for an infant with TET spells is dorsal recumbent, semifowlers, Trendelenburg, knee chest. Correct answer is option D, knee chest. What is the immediate nursing intervention for cyanosis of child with tetralogy of Fallot? Call up the pediatrician, place in knee chest position, administer oxygen inhalation, transfer to the PICU. আশা করি তোমরা এই অ্যান্সারটা পারবে। তো কারেক্ট অ্যান্সার ইজ প্লেস ইন নি চেস্ট পজিশন। পরের প্রশ্ন দেখো, দ্য ড্রাগ দ্যাট ইজ ইউজ টু ট্রিট এ সাইনোটিক স্পেল ইন এ চাইল্ড ইজ, কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন এ, মরফিন। নেক্সট প্রশ্ন দেখো, এ চাইল্ড উইথ হিস্ট্রি অফ ফ্যালোট হ্যাজ বিন অ্যাডমিটেড, হোয়াট ইকুইপমেন্ট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু বি beside? Adrenaline setup, blood pressure cuff, oxygen tubing and gauge plugged in, oxygen setup. Correct answer is option D, an oxygen setup. Next প্রশ্ন দেখো, the role of prostaglandin E in the tetralogy of Fallot is to minimize blood flow to pulmonary circulation, dilate the ductus arteriosus, constrict the ductus arteriosus, maximize the blood flow to aorta. Correct answer is option B, dilate the ductus arteriosus. An inflammatory autoimmune disease that affects cardiac tissue of heart and joints is rheumatic fever, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteochondritis. Correct answer is option A, rheumatic fever. Acute rheumatic fever is characterized by one of the following: lesion in the heart, lesion in the heart and blood vessel, lesion in blood vessel and joints, lesion in the heart blood vessel, joints and other connective tissue. Correct answer is option D, lesion in the heart blood vessel, joints and other connective tissue. Next প্রশ্ন দেখো, streptococcal throat infection can later lead to tuberculosis, leprosy. rheumatic heart disease, malaria. Correct answer is option C, rheumatic heart disease. পরের প্রশ্ন দেখো, rheumatic heart disease. results from which infection? Bacterial infection, protozoal infection, viral infection, fungal infection. Correct answer is option A, bacterial infection. Which of the following organisms is responsible for development of rheumatic fever? Streptococcal pneumoniae, Haemophilus influenza, group A beta hemolytic streptococcus, Staphylococcus aureus. Correct answer is option C, group A beta hemolytic streptococcus. What information the nurse should consider while collecting the history of a child with suspected rheumatic fever? অপশনগুলো দেখবে, complaint of fever 2 days, past infection of pharyngitis, a viral infection, a fever that started 2 days ago. Correct answer is option B, past infection of pharyngitis. Next প্রশ্ন দেখো, the major criteria for diagnosis of rheumatic fever includes carditis, subcutaneous nodules, chorea, arthritis. Correct answer is option A, carditis.
পরের প্রশ্ন দেখো, র্যাপিড অ্যান্ড ইরেগুলার পালস রেট অ্যান্ড প্রেজেন্স অফ হার্ট মারমার আর সিন ইন অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, অ্যাকিউট রিউমাটিক ফিভার, রিউমেটিক কার্ডাইটিস। Correct answer is option D, rheumatic carditis. The initial physical finding that indicates the development of carditis in a child with rheumatic fever includes irregular pulse, hypertension, increased urine output, weak peripheral pulse. Correct answer is option A, irregular pulse. A nurse is carried for a child with a suspected diagnosis of rheumatic fever. Nurse review laboratory testing that which laboratory study will assist in confirming diagnosis of RF, WBC count, anti-streptolysin O titer, RBC count, ESR. Option B is the correct answer, anti-streptolysin O titer. The most reliable and standardized test to diagnose rheumatic fever is ESR, electrocardiogram, C-reactive protein, anti-streptolysin O titer. Correct answer is option D, anti-streptolysin O titer. Which of the following is the drug of choice for chemoprophylaxis against rheumatic fever? Erythromycin, benzathine penicillin, penicillin V, procan penicillin. Correct answer is option B, benzathine penicillin. A 2-year-old child is being monitored after cardiac surgery. Which of the following signs represent decreased cardiac output? Irregular pulse, hypertension, weak peripheral pulse, capillary refill less than 2 seconds. Correct answer is option C, weak peripheral pulse. Next প্রশ্ন দেখো, a child who is diagnosed as having dengue fever, you will say that there is slow capillary refill time if color of the nail bed that has been pressed does not return within how many seconds? 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, 6 seconds. Correct answer is option A, 3 seconds. A common finding in most children with cardiac anomalies is mental retardation, delayed physical growth, cyanosis and clubbing of fingertips, a family history of cardiac disease. Correct answer is option C, cyanosis and clubbing of fingertips. তো এই ছিল 92 কোশ্চেন উইথ অ্যান্সার। তো লং ভিডিও হয়ে যাওয়ার জন্য কিছু কোশ্চেন তবুও এখনো দেওয়া হলো না। তোমরা যদি সেই কোশ্চেনগুলো পেতে চাও তাহলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। আমার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক দিও আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো পার্ট 3 পাওয়ার জন্য।